What is the purpose of Gurdwara and Guru if the Guru is everywhere? We come bow down to Guru Sahib, but no one feels that particular connection. Again, it's reflected towards youth, that youth do not feel connected. That's the essence again. Harinder. So, the simple answer is that I grew up in Kansas City, and when I was going to Gurdwara in mid-80s, I was in the same boat. I don't feel connected either. So ਇੱਥੇ ਨਾ ਗੱਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਦੋ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀਆਂ। ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਉਹ ਕੀ ਲੈਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਆਪਾਂ ਉਹਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਬੋਲਣਾ ਹੁਣ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਮਹਾਬੋਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਰਧਾ 'ਚ ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜੇ। So first part of the question is ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ ਕਾਹਦੇ ਲਈ? Gurdwara is not a worship center. We don't need a place of worship. I know we say this, Gurdwara is a place of worship. According to Guru Granth Sahib, Gurdwara is a place of learning. Guru Dwara hoye soji paisi, where you go to learn about the insights of life. So those who are running Gurdwaras, they need to get their butt in gear, give people some insights of life, how to deal with local issues, family issues, Punjab issues. Now, historical answer of this is very simple. Historical answer is given by Paikhan Singh Nabha, and I'll just repeat that. If we can start doing those 5 things, youth will come, women will come. If you're going to bore the heck out of it, people will never go. So the 5 things that Gurdwara needs to do historically are, number 1, help us connect with the divine. See, Naam Simran kya dinde hain? Naam Simran da traditional tarika bhi hai, but you don't have to follow the traditional tarika. Guru Nanak didn't follow the tradition. We're celebrating his day. He said, hell with the tradition. Just think about that. In fact, he writes like that. He says, Jalo aisi reet jit mein pyara visra. Appa kehne a utthe Qazi naal khad gaye te Qazi di da surat nahi si te Guru Nanak Sahib ne kaha tu ta ithe present hai nahi. Firstly, that Sakhi is for us, because we follow Guru Nanak. So make sure you create an environment where people can connect with the divine. That's the first purpose of Gurdwara. Second is where people come to get education, especially women and disenfranchised community members. Third is it's a place where you can stay. Now this stay part has to be rediscovered, which means in today's vocabulary, this is a safe place. Safe place is where person can come and discuss their issues. Are we ready for that? I don't think so. ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਟੈਗ੍ਰਿਟੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵੇਲੇ। ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਅਬਿਊਜ਼ ਘਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਅਸਾਈਲਮ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, we are not equipped. So let's make this a safe place. This is an embassy of the Guru. This is the embassy of Akal Takht. Embassy needs to have a particular procedure. So let's redevelop that. Don't just expect कि Akal Takht सारा कुछ ठीक हो जू। दुनिया में ध्यान रखियो, जब तक लोअर कोर्ट्स ठीक नहीं होंगी, सुप्रीम कोर्ट नहीं ठीक हो सकती. Our Gurdwaras are lower courts. Fourth thing in the Gurdwara is jehda traditionally hunda si hospital dispensary. Now we live in America. Now with Obamacare you can get better medical care. So what does that mean in today's age? It means कि ਜਿਹੜੀ भी services like immigration services ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ, ਜਿਹੜੀ भी service ਅਜੇ state ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ provide ਹੋ ਪਾ ਰਹੀ, ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ provide ਕਰੇ. And the last one, which is very important, Paikhan Singh Nabha ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਕਿਲਾ ਹੈਗਾ. ਕਿਲੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ? Something which is most invaluable, which is Guru Granth Sahib for us. According to Guru Arjan Sahib, Guru Granth Sahib is the ਪਿਓ ਦਾਦੇ ਦਾ ਖੋਲ ਡਿੱਠਾ ਖਜ਼ਾਨਾ. ਖਜ਼ਾਨਾ word use ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ. Guru Granth Sahib ਦੀ ਆਈਡੀਆ ਦੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਦੀ Guru Granth Sahib ਦੀ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਹੀ. So basically Gurdwara is a place of learning. If we can apply these 5 ideas which are relevant to November 2015, Gurdwara will become a hub of activity, to borrow phrase from Sardar Kapoor Singh. And this hub of activity is not just religious, it's economic issues, immigration rights issues, and political issues. This is where we learn to deliberate. This should become the debating ground. This should become where we talk about any and every issue of the community. That's what Gurdwara used to be.
एक पार्ट मैं इस ऐड करना चाहूँगा जिहड़ा जदों असीं सिख रहत मर्यादा की गल करते हैं, एक शख्सी रहनी है, एक पंथक रहनी है। शख्सी रहनी साडा घर असीं जागना उठना गुरु रामदास जी ने जिहड़ा वो साडी रहनी दित्ती है। पंथक रहनी संगत धर्मसाल की सुरत करन दा भाई गुरदास जी याद करवाते हैं। फिर भाई गुरदास जी ये भी याद करवाते हैं, चरण शरण गुर एक पैंडा जाए चल, सतगुर कोट पैंडा आगे हुए लेते हैं। सो संगत गुरु संगत दे विच गुरुद्वारा साहब च जुड़ना, गुरु की हजूरी च उस अध्यात्म या उस साडी जिहड़ी अध्यात्मक जिंदगी है उस संगत दे विच बैठ के जिहड़ा उस नूं रंग लगदा है। बाकी सारे फैक्टर्स भाई साहब ने वेरवे नाल दसे ने, पर मैं समझदा है कि इस सारे चो जिस्ट नहीं गायब हो जाना चाहिए। जिस्ट उस अध्यात्म की दुनिया गुरु की हजूरी जिथे वरसाए हुए वीर भैणा बैठे ने, उस संगत उस माहौल जो कुछ असी लैंदे हैं वो साडे जिहड़ा अध्यात्म का सवेर वेले बीजा बीज है वो मैनीफोल्ड होके अगे आंदे।